asalaamaaleykum mbokk yi ñu am mbégte ak kontaante dellusiwaat fii ci biir kër gi fukki waxtu beneen àjjuma seen programme wu xew-xew ngeen ànd seeg man mi Ansoumana Sow Ñaasi ak suma naataango Modou Lamine Diouf ak ki nga xamante ne moo di Birane S Diop Bibi wala góor bu ñaaw Modou Lamine nag ak seegul ci biir kër gi waaye Bibi yaa ngi fi kon bu ko defee Bibi bismillah. jërëjëf Oustaz Ansoumana Sow Ñaasi. Aliou Diallo nag moo xam naa loolu du ko neex. waaw di la nuyu bu baax di la gërëm di la nuyu di la gërëm di la sant bu baax a baax di dala jàmm bu baax képp ku nga xam ne jamono ji bàyyi na itteem toog di seetaan télé ndaxte tey moo nekk fukki fan ak juróom-benn si weeri février te ku nekk xam ne si weeri février jotee rek ñëpp daal am na ñuy demee di ñaan yàlla rek incha allahu rabi déwén ak jàmm ñun ñëpp. ñu bokk si ñi nga xam ne ni fa war a fekkee amin ya rabbi yàlla may ñu kàttan wér ak man ba nga xam ne lépp luñ fa jot a waxee rek yaakaar naa luy war a mën a am njëriñ la moo doon si nit ñi am naa mbégte bu baax a baax tey ji xam nga man nag février dafa spécial si man damay célébrer suma birthday Gambia di màggal independence Gambia tamit célébrer birthday waaw tey si doomi yaay Jammeh nga bokk déedéet man jamono saa doora laa juddoo 96 96 lan xëy ok bul wàññi sama at jamono saa dawda laa juddoo waaw bismillah kon jërëjëf Bibi tey nag dañ fas yéene waxtaane lu am solo xam nga nag every daanaka dafa mel ni programme bu nekk dinañu waxtaane topic yu am solo waaye foog naa topic yi tey si man képp koo xam ne daal doomi réew nga war nga koo war a mun a moomale sa bopp ndax luñ war a mun a puugaroo la luñ mun a ndamoo la waaye opportunity la occasion la pour ñu mun a fàttalikuy tamit démba kon mbokk yi xam nañ ne si ñaari fan si kanam maanaam dimanche bi ñu digmal si réew Gambia dina màggal li nga xamante ne mooy bés bi moomee boppam ci loxo tubaab bi ñu gën ko xamee ci independence loolu waral nag tey am nañ fi nag kenn koo xamante ne suñu kilifa la ci biir kër gi fii waaye suñu xarit la fas yéene ànd ak moom gestuwaat taarixi Gambia seet suñ jaar-jaar ba fuñ toll nii tey ak lan daal lañ foog ne réew mi war na ko war a mun a amal boppam wala munal ko boppam ci at yi nga xamante ne moo ne suñ kanam kon Bibi ma bàyyi la nga dalal ko bu ko defee man nag suma xarit la bu ko defee ñu daal di ubbi li nga xamante ne mooy bunti waxtaan bi waaw ñun waaye kombo yi ñooy dalal waaye Banjul ndek xam nga Banjul moom dafa nekk dëkkawaay bu nga xam ne ñoom li ñoo ooyee mooy lu ko dalee Serekunda Kanifing dem ba Birkaw mooy yéen waaye kombo yi déedéet du Serekunda sax yow sori nga di yow koy jaalal bridge rek ok boo jaalee dem bridge rek yow waa kombo ñu ne yow waaye kombo nga moo tax tey ji nag ñu am mbégte bànneex pour dalal muy Mr Mbodj mu nekk ku nga xam ne comme mun nañu wax ne comme ne moom encyclopédie la waaw ndeg foo ko yóotu rek nga am ko borom weekend bi jox nañ la title de parce que te title nag dafa diis de gis nga daw nag bii bi li nga def mooy yaa ngi égal baa bi mu ngi xaay soo cum jërëjëf kontaan naa li ngeen ma invite really dafa very interesting very good occasion yes tey pour ñu gestu commemorate isn't it duma di bëgg a wax celebrate sax li dee mel ni ki dafa yaa ngi jubilant mel ni ki am nga loo achieve xam nga really bu different level la dafa xale mel ni ki yaa ngi ci mbégte waaw te independence sooy celebrate 5 minutes rek laa jël Jawara sa wax na ko mu ne bu yàggut rek dañ celebrate on the 18th of February mu ngi cold
it was dewy mu ngi amoon dew that morning so fekk week bi yëpp fanaal yeeg fecca yeeg kankurang yeeg all sorts of things mu ngi all over the place the exuberance naka lay waxee exuberance mooy xumbeel bi yëpp a ngi fa woon absolutely now let's contrast that and fi ñu nekk tey ñooñu psychological state of mind bi ñu nekkoon bari change na ba léegi trop so extraordinary journey waaw so far lii mooy suñu independence waaw dafa mel ni Mr Mbodj ubbi na bunte waxtaan bi ba pare di bu gën a xam Mr Mbodj gunge ñu tuuti ñu gëstuwaat balaa independence fan naka la Gambie bi noonu ci yenn loxo la nekkoon ak it ñenn ci doomi réew yi nga xamante ne demoon nañ ba gis ne daal dafa jot ñu moom suñ boppa yor suñ boppa ñu taxaw si naam tey di nga tudd ñu si mel ni Saa Dawda ak ñeneen waaye balaa ñoom Saa Dawda sax seen génération am na ñeneen ñi nga xam ne bokkoon nañ ci ñu njëkk a jóg doon xeex gis ne Gambie moom na boppam ñu gestuwaat foofu tuuti Gambie balaa independence absolutely it depends on foo bëgg a dooree man nag dama dee bëgg a dooree around 1870 ñëwal waaw boobu sori na la Mr Mbodj waaw mooy diggante 1870 ba 1965 in many ways waaw dafa gudda na de waaw in experiential terms lu gàtt la 1870 xam nga time boobu anglais français yi xam nga ñu ngi xeexoo boor yi xam nga léegi tey 1880s dugga si fi ñoo waxee the scramble for Africa really around the 1880s so yaa ngi am français ak anglais yi 1870 so ñu ngi wax ndax ñu exchange waaw Gambia dem to France ñoom ñu jox anglais yi feneen so British government bi gars yi agree in principle nangu woon nañ loolu but few things happened fii amoon ay akuwa Banjul ñu amoon benn association the natives association or yu mel noonu ñu gather di rally support di ko oppose kon dafa mel ni ñoo njëkk a xeex loolu yaa ngi gis ñu ko oppose mais par exemple something else happened Angleterre seen House of Commons bi gars yi demee di ko fa debate gars yi tamit ñu disagree with their government waaw so yi ñoo combine ñu aj ko waaye government bi moom daanaka amoon na sax nangutoo ak français yi waaw pour ñu bàyyee Gambie français yi waaw ñu jox leen feneen ci biir Afrique waaw stuff like that kon tey mag yow ñu ngi lakk français yaa ngi gis mak masel caw waaye loolu history bu am solo la absolutely so really am nañu laa wax ne the sort of first signs of organized political activity bu organized foofu la dooree boor yooyu la 1870 so ñoom ñoo njëkk a xelul so loolu tax anglais français ñu aj ko ba pare ajaat ko xam nga so muy drag on waaye events a ngee xew so suñ eggee tuuti 1890 kiñ de ooyee Edward Francis Small juddu na yes moom lañ tuddee lopitaan bu mag ba waaw moom lañ tuddee lopitaan bu mag bi ñu ngi la dee wax ne maybe moom mooy the father of modern politics yu mel noonu so moom nag around 1920s he was very busy he was possibly the most important political figure moo gënoon important perhaps even to the 1930s and stuff like that that span waaw so di nga gis ne moom 1919 am na organisation bu mu formam ne waaye 1920 something else happened ñu am this Congress of British West Africa dégg xam nga ñun ñu ngi am na process bi ñu nekk de waaye similar patterns ñu nekk tam in British West Africa bi it in Ghana so bii the first one was in 1920 so moom moo demoon represent you so bi mu ñëwaatee daal muy start all sorts of things Bathurst Trade Union ñu ngi laa wax ne the first trade union ñu register Africa yëpp
Can you imagine? Wow. Small Banjul produce lu mel noonu. So, and afterwards, the Ratepayers Association. So the political organizations form. That's it. The Lumbugon and extend the franchise. Elections more. So all the electoral system, the legislature. You don't make laws. Now they later. Stuff like that. So this is it. So you don't hear all the time really. The very first person when you directly elect go into the elective council in 1947. Wow. That was a milestone. You see, I'm not when you then appoint. I'm not going J.D. Richards, 1883, the first African to be appointed in. That was another milestone. So, you know, the development, but you know what? Maybe 1950s, Freetown was quite significant, really. The constitutional reforms here from now between 46 and 52. Just time of a World War. Wow, Second World War with them. Listen, around the First World War, mostly guiding down petition against the government, why the nationalist movement be emerged afterwards. After the Second World War, 1945, and so guys move on. So by 1947, allowing direct elections before it wasn't like that. Then that year you nominate, right? So Momoneka the first, stuff like that. So Goku was the father of it all. Why I move on? They're not there in 1958. Yes. yàlla def na fekkeewul fu Gambia moom mi boppam. At all. So nga gis na now in the 50s, around 51, Gambia Democratic Party, political parties, not fully fledged. You start the new. Hanga before associations like unions of you. Why a fully fledged political parties really in the 50s. Because when come time bobo, then land accept guy muna form group associations. Absolutely. Yes. Maybe if I say mature Woodson, right? Bem ega point bobo. You know what I mean? Like a process la one, right? Bem ega that point. Then and because danga wada fata le the colonialists don't certain constitutional reforms. Bobong don't know. There was a greater movement. The continent be for independence. So nyom feel on the wind. So gradually things changed. Nyom Win Harrison Constitution for now mom am na ñaar amon na Winley, Governor Winley nyom tam sen constitution. So yep yange changes. You know, few differences. Nyen add two more to ñu mën a taxaw for the elective council ak yu mel noonu gradually muy build up. So yes, 1951 nga Gambia Democratic Party, Reverend J.C. Faye. He was a big figure Banjul Fofu. Then was it 52, 53 Gambia Muslim Congress? I am Gaba Jahumpa. Then after Mom, the United Party, Pierre Sarnjay 54, something like that. 1959. First the Protectorate People's Party, then we changed to People's Progressive Party. Rek take over that. Yep, change. The fact 1960, lañ national elections. Really? Because before, politics really was confined to the garden or the colony. Wow. This was really battles, a combo. Afterwards, nagay don't wax ne dafa mu doon xala extend dugal ci McCarthy. So am na certain areas defined as the colony, listed as the protectorate, really. And the protectorate, they really know into being. Hanga Banjul, for instance, ñu ko found in 1816. Wow. Alexander Grant, then afterwards, some guy started to build harbors, ports, and all sorts of things. Like more grow like a town. But it wasn't like that, really. In a few settlements, like why really colonial creation. When the protectorate really came into existence, it was 1889.
You know what I mean? Yeah. The showing Kamarabu wars foofu ngi bari woon xeex nag yooyu nga di dégg ñoom Moussa Molo ak ñeneen ñi mooy affaire jihad yi ak ñu mel noonu ba pare ñu ngi ragaloon ne dinañ lose Banjul Gambia as a colony so ñu start nag di penetrate di dugga nag afterwards traveling commissioners and all the rest of it yooyu yëpp xew but anyway so now 59 PPP Dawda Kairaba Jawara ñëw na very interesting figure return demoon na jàngi vet highly brilliant afterwards si Bugambe la ñoo xamee ne actually was born in Barra Jali McCarthy isn't it ñëw dëkk si Banjul bu mu am 8 years old went to school there brilliant apparently he came first in the Gambia liñ daan ooyee standard 7 afterwards foog naa moo nekkoon equivalent to ñun suñ common entrance wow. He came first in the Gambia actually so brilliant man dem yaa ngi nekk vet ñëw wife kids by 32 by then he was 32 years old took over went to me Gambia was very lucky that we had somebody like that of course dina ñëw ti ci yooyu so yaa ngi mention fu important mooy jamono bi PPP di ñëw read naa si bukki Sir Dawda bi moo explain ni ñu si mel ni Sanjali Bojang were very instrumental si taxawal parti bi especially them canvas for support within dex bi ak area yooyu noonu gis ne parti bi gën naa am foofu support ndax xam naa ne gars yi amoon nañ opposition ak resistance bu bëri especially around URR area bi loolu moom mu ngi ko capture si bukam bi waaye gis nañ tamit yaa ngi mention JC5 xam nañ tamit through Sir Dawda lim nettali si bukam bi ne jamono bi nga xamante ne moom demoon na fekkee ji Nigeria benn event bi nga xam ne amoon na fa bi mu dellu si ñëw na fekk ku mel ni Sanjali daanaka ceeñ na ci xalaat bugg am soppeeku na mu mel ni dafa génn sax di campagne against parti bi nga xam ne la bokk si ñu ko sos mooy PPP jamono boobu fanaa Sarara ngi nekkoon ministre yi education si biir loolu mu àndoon ak kenn ki nga xam ne njiiti political party la woon muy JC5 ñuy dox si street si Banjul di campagne against PPP mu gisoon ko as challenge ci li nga xam ne ñoom fa lañ doon jublu muy independence jamono boobu politically soo doon describe political situation bi tey ci xëj na ndaw ñi mel ni man noo ko describe xam nga the fundamental change that period moo tax ma ne la the first elections PPP ñu leen from 1959 the first national elections ñu nekk 1960 so the whole dynamic change na léegi fu mu nekk dañoo ami votes in the protectorate remember ne before ñoom mënuñu woon a vote waaw so ñi nga xam ne parti boo xam ne yow yaa ngi doon look after the interest of the protectorate am nga ñoon yëpp some vote ñoo ëppoon numbers waaw really so in any national election so moytuwut time boobu political party bu mel ni PPP dina defeat ñi si des ñu bari ñi la yëpp dañ nekkoon colony based really so waaye biñ ko openee up then that was it power be transfer completely the power transferred so that urban colony divide am na lu fa nekkoon so di nga gis ne Jawara strategy bi mu ñëwee quite interesting egg nañ this point strategy bu mu ñëwee mooy pour mu form a coalition buy bridge that urban colony divide in many ways that was one of his strategies but again moom he was well placed was born there waaye ñëw na yaroo Banjul at an early age so absorb na as much you know more ñëpp a em daal in many ways in fact it was very funny bi mu demee jàngi ba ñëwaat nekk vet
ñu ngi ko post was it Mansakonko or somewhere then benn ci ñi ko dee liggéeyal ne Batos Boyo. Can you imagine the transformation, the change of identity from moom bi moo xalaatee boppam as country boy suddenly turn na nekk into Batos boy. Quite interesting. So lu mel noonu moo njëkk a nekk president. So he represented both. He tried to bring in that coalition. Ba pare xam nga Salan, he was a moderate. Push nañ ko one party state mu ne no. It was a personal decision. I mean, you want to say, the Mandinkification of the party, the Protectorate People's Party. Wow. We didn't know. So he was really the man who really steered things in many ways. And that was an interesting bit. Wow. Just before we run, we lal for a very interesting point. Moi, hamga dafa mel amna lu President Barrow waxon musoon wax mu ne bala nga xam nit ki comme doon nga jox ko doole day feeñal moom mooy kan and fanaa lu rëy la wax lu important la because tey it tells a lot about character moom benn as an individual waaye tamit ñaar as njiit as a leader yàlla wërsëgal na la am nga doole bi jamono boobu mu doon bañ loolu one party state bi dafa populaire woon trop biir Africa jamono boobu loolu fi xewoon waaye moom mu bañ ko lan lañ ci mën a jàngee he had his convictions dafa believe on loolu you see apparently gis nga bi moo nekk Scotland boofu la study jël am his degrees daf daan involved in Labour Party politics so he wasn't naive in politics mu ngi worldly gis na li xew feneen yes mu ngi study veterinary science why mu ngi read other areas as well he was a highly cultured man ku gëm ne multi-party democracy moo gën ku xamoon his personality his character he was like that he was really very tolerant. So I'm not surprised. So putting the two together, his politics didn't mel known. The character known la one. So this is it. Why? Let's move on from 65, isn't it? I'm the independent now. So now. Independent. Nga dugalal ma si Balangar incident. Wow, exactly. Te nga gis ne comme xam nga. ñun loolu dinañu neex because suma papa from Balangar la waaw xam nga rek gars yi ay bañkat leen waaye Saloum bi di leen nuyu yéen ñëpp képp ku nga xam ne mu ngi dëkk Saloum mbaa nga nekk Saloum ñu tam play ngeen a lot when it comes to the Gambia independence because Balangar incident bi dafa nekk lu nga xam ne suñ bàyyi xel bu njëkka da ngaa gis comme waaye Banjul mooy represent waaye Saloum waaye Banjul mooy represent waaye Basse as MP or let's say as representative si parliament bi so loolu nekk na lu nga xam ne indi na a little bit of development ak connection because nit ku nga xam ne xamut nit ki lu muy feel dina jëfe pour mu yuuxul la te I think loolu si boppam bokk na si lu nga xam ne yeneen jëfa-jëfa li nga xam ne comme métti woon na bu baax a baax suñu nekkoon si kaw bi ba nga xam ne xam nga ku mer rek da ngay gaaw a mer da ngay gaaw a gis sa boppam so bëggoon naa nga ñëw ñu si Balangar incident bi tuuti before nga soo ko link ak 1965. No, why Haralfi? So ne the Balangar incident. Balangar incidents, but in the Balangar incident we maham, it was in connection with Edward Francis Small. Is this the one? Why? Wow. Manak we maham the Balangar incident be. This was in 1917. Oh, first one mga nekadua. Wow. See, man, I'm going back to the Balangar incident in the sense how something like that, it was what radicalized Edward Francis Small. What a very interesting. So here, mom dafa train pour mu nekk soor mu nekk laabe to take holy orders. Dama ne be duga. So mu dem Balangar mu am fa issue ak benn was it white trader. Wow. So then the administration sided with the white trader. So that response moved
has, you know, the governors, the administrators, and the church, then you dismiss ko. This was, I think, 1918, something like that. You dismiss ko. Gis nga by 1919, 1920, the West Africa thing, heuna damna. Where gis nga ni affaire si Teklando, that really radicalized him, and one wouldn't be surprised by 1919, Munge form an association. Wow. Well, by 1920, we will more them to the British West African states. Absolutely. So that's the Balangar incident I'm really talking about. So maybe I'm a Balangar incident that I do not know. Wow. Ba léegi boobu noonu. moo nekk di founding thing bu nga xam ne moom because da ngaa gis community bi boobu tam moom amee ba léegi mer baa ngi nekk si around that area. ne lan la mooy waxtu jot na pour Gambia moom seeni bopp when comes to affaire yi doxalin si doxalin réew ak lu mu doon because comme ni mu ko waxee ku nga xam ne moo nekk sa député moom mu ngi dëkk Banjul yeroo Banjul màggee fa foofu la mooy fanaan mu ne moo lay represent biñ mis ko xam nga kon lu ma wax kese la élection nga koo gis à part from da ko gisati comme mooy lu ma wax de comme am na lu nga xam ne si boppam comme daf lay commencé indi very wrong place bu sori nga koo nekk di ko muñ ba doo ko mënatee muñ nga dal di ko xeex mu dal di jeex te foog naa loolu nekk na lu nga xam ne si boppam historically affect na bu baax a baax si li nga xam ne moo nekk aju si wàllu muy xeexi independent bi léegi si 1965 gannaaw bi nga xam ne Gambia moom na boppam ba pare ba nga xam ne si boppam jox nañu flag bi because foog naa vidéo si compteur mais bi ñu ko amee xaj na mais bi ni ko mën a play waaye da ngaa gis ne transformation bi nga xam ne linkee ne ko from the protectorate towards the colony war ko mun a match together soo si waree indi léegi comme like jàngat naka la moo ñëwee. pour nga jàng si. waaw well first xam nga soo gisee ñi daan jugee ci colonie gi. dem di represent ci biti yëpp. I mean well ñu ngi nekkati système boo xam ne da nga really need western education ni things doon demee so waaye ñi jàng yëpp fële lañ jógee so moo tax ma ne la fii ci suñ politics di dynamic change moo nekkoon ñi ci protectorate bi nag mën a start di vote waaye ni nga gis ne initially ñi leen ne nekk di dominate de waaye gradually yaa ngi am people from the protectorate nag ñoom ñooy taxawal seen bopp but that came only gradually because of historical injustices yi nga gis noonu a concentration of everything in the colony xam nga it was almost like a divide and rule xam nga noonu lañ mel so li nga gis ne fële bëgguñ fa politics yu mel noonu at all fële lañ amoon seen chief si xam nga ñooñu doon ron loolu moo nekkoon the idea of indirect rule really ngay run sa machinery as it were of governance where yaa ngi use chiefs as instruments in the imperial agenda and really ñoom loolu lañ def so this is it so yaa ngi amoon two different systems here whereas here yaa ngi amoon the educated elites and the like so this is the curious thing for me actually this is a very important point gis nañ ni dañ fi rone for a century using these chiefs and all of that bañoo bàyyi di génn ñi gënoon a bañ di educated intelligentsia they were all troublemakers ñoom ñoo doon nekk di ask for things all the time xam nga ñoom Edward Francis Small ñoom ñëpp jàngakat lañ woon you see so ñoom ñoo doon ask for things all the time ñoom they were too troublesome waaye système bi nga fi bàyyi ñooñu nga bàyyee power so that confusion foog naa dina show itself so later on suñu waree pour govern suñu bopp in many ways so there was no preparation at all yaa ngi am this exploitative system loo xam ne pour yow la rek xam nga dictators dañ dee da not necessarily lan la nekk in the interest of the Gambia but lan la nekk in the interest of the colonizer the master so the whole protectorate system yëpp loolu la doon serve yeah so you loolu nga use for a century now yaa ngi war a live nga bàyyi power well yaa ngi ko gis this small elite pour ñu take over power then but the whole system ban façon politics lañ understand ñoomi neen li yëpp dina feeñ nag bi ñu joxee independence ba ñoo start di run suñ rule suñ boppa ci la contradiction su interesting di génn si di emerge
su ñu dem si independence léegi jamono dox na ba Gambia moom na boppam by 18 February officially ñu am suñ independence ñaakut ne Saa Dawda ak ñi ko wër am na statement yoo xam ne defoon nañ ko jamono boobu ndax ñu bàyyee la réew sa réew nga war ko amee du ñàkk ne amoon na ay doubts bari na ñoo xamante ne amoon nañ doubt ndax Gambia war naa mun a yóbbu boppam waaye njiit yi nga xam ne la fi yàlla bàyyoon jamono jooju Saa Dawda ak ñi mel noonu lan nekkoon gom-gom bi jamono boobu ak it yan lañ mën a fàttaliku yenn si kàddu yi nga xam ne statements yi nga xam ne defoon nañ ko jamono boobu moo xam ndax luy inspire nit ñi la moo xam ne lu ñoo war a mën a bàyyi xel la fii dañ mës a doubt Buckley Rice balaa nga agsi ci Buckley Rice ak li mu waxoon di improbable nation fekk am na yu bare bare yu xew even as late as 1964 seyoon nañ ay nit pour ñu def ay study the viability of Gambia as a sovereign state xam nga so lii dafa yàgga isi wax am na ñu wax ne 3 models emerge actually the Channel Islands model nga xam ne dina am internal self rule bi assos bi ñoo am Jawara as prime minister waaye ultimately dinañ rely on the mother country pour security development and yu mel noonu am na ñeneen ñi doon propose the Malta model plan fii sax ñu ngi la doon wax ne Jawara nga wax ne in his book ne dafa mel ni ki I am Gaba Jaxumpa moom boobu la woon waaw boobu la bëggoon waaw so bii mooy where mun nañoo send sa representative to the House of Commons xam nga ni nga am internal waaye ba tey not that's it bii moom da ngaa am fële then amoon nañ keneen sax ku ne actually Gambia fu mu jaar mu merge ak Sénégal so kenn mësuta foog ne fii dafa viable as a sovereign state waaye Dawda Kairaba Jawara really dafa single-handedly taxaw moom moo nekkoon really di radical voice ñu ne ñi yëpp ñu ngi doon wax waaw independence but ñoom they were more gradualist as it were ñoom noonu lañ mel so Saa Dawda dëgg moom moo nekkoon ne independence now kañ la gaay bi na sax independence manifesto can you imagine before independence was it 1960 something like that formed in 1959 something like that ñoom ñu start rek ne rek bind the independence manifesto independence now but again xam nga moom nekkoon na Ghana xam nga the CPC Ghana's party ñoom tam biñ ñëwee naaw Kwame Nkrumah absolutely in fact moom déglu na Kwame Nkrumah Achimota bi moo nekk Achimota Kwame Nkrumah went there to give a speech so loolu inspire na ko trop you know when he was when he was younger so that was the thing actually I'm losing my train of thought here bi moo nekk Achimota College Ghana ak bi fa Kwame Nkrumah di dem dafa mel ni loolu bokk na si li ko inspire moom absolutely te gom-gom mun nañ koo am boobu la ñëwee that's it that's exactly it so mu foog ne ñun mun nañ koo def so loolu la téye di push that's yes moo tax gisuloo mi jël ñu dem for referendum 1965 he lost mu ngi laa woon nit ñi hesitant they were quite hesitant sure wuñ nanay ñëw next waaye dañ ci amoon ñaari sure wuñ woon si ñu bari sure wuñ woon about it and genuinely that was how people felt Gambia yàgg naa sox de waaw well but this is it lan la mean pour ma build a nation you see man léegi suñ ne dañoo commemorate xam nga am nañ 59 years moom la ñu egg nii so lan moo xew from 65 bi léegi foo jaar nga am a theoretical frame nga xam nag nga ko explainer independence celebration videos yaa nekk noonu
ndeysaan bu Gambia di yaa ngi gis bu ñëw màggal Gambia bés bi moom boppam vidéo yaa nekk noonu kooku Saa Dawda la ak Assane Moussa Camara I can see there Assane Moussa Camara mooy former vice president waaw kumpo nag moom yàgg na fi waaye ñu bëri la mooy la yóbbu independent ba tey rek si gom-gom bi nga xam ne la Saa Dawda amoon ñun dañ war a mën a moom suñ boppa despite doubt si criticism yi yëpp ñu dox yàlla def ñu génn ci independence celebration si Gambia moom boppam dem ba ay 1970 ñu am republican status ba tey ñuy dox développement di ñëw ba 81 incident bi lu bëri xew ci diggante boobu ba tey rek lan lañ mën a fàttaliku yenn ci incident si nga xam ne am na ci diggante boobu from 65 ñëw ba 94 yenn si major incident yoo xam ne xew na te ñu war koo mën a fàttaliku tey. waaw añ ko ñu def ko ndànk gis nga ba mu jëlee 65 ñu move on then lan mooy nekka his strategy foreign policy ak domestically economically looy def isn't it then dafa mel ni ki really ci lañ invent and then I use this word invent ñu start yëfi tourism foofu la yëpp dooree bi harding flight di njëkk a ñëw 1965 stuff like that eventually loolu dina nekk part of his strategy and naka laa wookee naka laa defee agriculture organize the civil service xam nga it's xamuñ how difficult it was. I was just reading the other day ne nekkate Jawara moo nekkoon the second Mandinka graduate in the Gambia then. Time boobu. Yes. Gis nga the human resource base bi ñi amoon ñu lead on Africa from independence bi ñu amoon was just extraordinary. There was virtually nothing there. Gambia amul benn natural resource bi am des ground. Gerte rek. So loolu taxoon ñu ne waaw ñii naka la ñoo survive. That's it. So Jawara had to look elsewhere. Moo taxoon his foreign policy to make friends all over the place. And he was just a genius of mobilizing funds. Support fee, support there. And foog naa ne bureaucracy largely amoon na the discipline pour ñu take advantage of most of these things. It made a huge difference. Early on ñu ngi doon record li la gars yi day wax modest economic success. Yeah, combined with the democratic stability. Yëpp a ngi doon dem reasonably well. Then the mid-70s was it? Oil again, OPEC. Prices just were over the roof. Area bi mu ngi doon am drought. Xam nga all sort poor harvest. Xam nga tey ñu ngi dee wax how vulnerable we are to all these external shocks. We still have. This is it. Moom tam in many ways he was a victim of that. So ñu dem to a level ben nee la ñu dem bankrupt. Time boobu la World Food Programme commencé di dugg si. ERM. ERM moom mooy lan Mr. There was ERP, Economic Recovery Program. We were 1985. Boo fekk maa ngi am 2 years. Yes. Ndeysaan. That's it. So you xam nga IMF World Bank ñoom suñu ñëwee rek da nga am pour cut you can spend this doo mën a spend le so public spending drop till the beginning of NGOs. The social problems, huge ones like create. It took us a while. We amoon Sheriff Sekuba Sise. We were neighbors then, New Perseverance Street. Moo nekkoon finance minister. Some people will tell you maybe we're the best finance minister we've ever had. Well, he controlled that. There was a formerly liggéey for the IMF before all of that. So moo handled suñ ERP programme bi
But around 1990, we did absolutely well. The whole of the continent, when you bury Africa, West Africa anyway, nobody them through these programs. Everywhere, really. But they were coming here to learn how to get out of that ARP. So this was one of the more successful performances of all of these IMF conditions. To learn. But this was 1990. Still, there was a lot of disgruntlement. I felt maybe even 1978, the children started I don't know, Moja. This sort of Marxist underground stuff. That's all part of our political history. No, man, I was too conservative for something like a Moja. You know, the National Liberation Party, even a socialist movement, Kukoy Samba Sanyang, Bokon. Some vandalism, some subversive. The establishment would call it subversive elements start behaving Banjul. The economy started def badly. Hanga ERP in 1985. Why problems start much earlier. But new to this emergency, we're going bankrupt, or we are bankrupt or something. New building out. So those disappointments must start to create that political radicalism and the like. Why no man maybe if you hallo join me around 1986, 87, PDOIS. You were students suddenly. There was this Halifa Saleh, Sidiya Jatta, and Sam Sarr. So, Akforoya, it was a different kind of writing, more critical in many ways. So, for many, about how you want to look at politics. So, you done them school, but I'm on interest in current affairs. Then find one very interesting in Banjul around 86 and Udemy and Great. So, this is quite it. Dafa am lu Mr. Mbodj mentioned Bibi mu ne am na jamono ñu ngi doon def we were doing very well. Yeah, we were. Economy bang doon mu ngi economy daanaka amoon na time baaxoon na jaam maa ngi fi woon affaire yi daal mu ngi doon dem normal basically te dégg naa fa suma maam lu ma daan wax ne am na time suñ civil service bi baaxoon na baax boo xam ne dañ daan am ñu daan jógee si biti ñëw fii waaw di jàngee si ñun waaye Mr. Mbodj soo xoolee suñ civil service bi tey ak niñ ko daan waxee jamono boobu nu mel man dama dee wax ne fan la problème bi nekkee kon lana tax mun nañu woon a maintain loolu su fekkee ne ñun suñ liggéeykati nguur yi am na nuñ meloon ba nga xamante ne yeneen réew yi dañ daan jógee si biti ñëw fii di jàngee si ñun nu ñoo suñ liggéeykati nguur yi nu ñoo liggéeyee di leen naw loolu lu ñu waroon a mun a maintain la ni kon xëy na tey Gambia toll na feneen man lu ma si bëgg a fan yokk lañ ko rek ñàkkee where did we actually lose it lu ma si bëgg a yokk balaa Mbodj di ñëw rek mooy comme like although ñu nekkoon daat Mbodj mag waaw waaye li ñu jot a mën a jàngee si nguuri Jawara am na ay points yu nga xam ne foog naa yooyu is very important ñu jëm ko highlight mooy river transportation bi bu njëkk ku nekk xam ne ne waaf bëri woon na si biir réew mi Kawur ak yeneen place yi war faa mën a jëlee gerte because gerte comme kii nu ko Mbodj waxee moo nekkoon si number one yaakaar bu ñu amoon te ñëpp xam ne béy bi mu ngi nekkoon from North Bank CRR dem ba si boori Basse ak yooyu noonu so da ngaa gis ne comme ne mode of transportation ku nekk xamoon ne moto bëriwu doon waaye wàllum ndox yàlla may nañu ko from Banjul up to Basse so da ngaa gis ne comme ne river transportation bi was going very good ba amoon na sa gaal bu nga tuddee woon nañ ko muy Jawara muy Lady Chilan Jawara that's number one number two soo xoolee affaire yi mooy infrastructure bu nga xam ne moom ne Gambie biloon nañ ko when comes to telecommunication Gamtel xam nga yaa ngi laal fu am solo waaw am na ñoo di wax ne xam nga Bibi nguur boo gis dafa am challenges dina am areas dina am sort force dina am areas yoo xamante ne di nga ne lii de waroon na cee gën a mun a liggéey kay
area bii di nga ko wax si Saa Dawda di nga ko wax si nguuri Jammeh di nga ko wax si nguuri président Barrow ne am na area yoo xamante ne government di waroon na ci doon gën a mën a liggéey loolu moom nguur bu nekk la waaye xam nga ban wax laa dee daaxa man soo ne Saa Dawda liggéeyu fi dara man dama dee daaxa loolu because tey maa ngi doon def gestu balaa ngaa ñëw maa ngi doon def gestu di other day Central Bank nguuri Jawara ko créé commercial development bank bi Gambia Public Transport Corporation bi nga xam ne ba tey mu ngi fi nga xool suñ Gambia Ferry Services National Trading Corporation bi Trading Corporation naka la CUC GUC MSG Animal Health and Production Unit bi International Trifano Tolerance Center li ci mel ni National National Center bi for Arts and Culture Gambia Law Reform Commission National Army bi Livestock Marketing Board nga xool suñ area councils yi nekk fii sax yi ñu am ñoom ñoo ko create amuñu woon sax all these councils ñoom ñoo ko create Social Security Gamtel yow yaa ngi wax Gamtel SOS Children's Village government ministries yi li ci ëppa ñoom ñoo ko create Jaxali Pacha Albert Market beeg Abuko abattoir doo wax ne defuñ fi dara am na luñ fi def man dama dee daaxa wax boobu fuñ ko ñàkkee kañ fuñ luusee man foofu mooy suma problème man because soo ma waxee ne ku ci mel ni tey man ak yow ne xëy na dunduñ lu bari ci jamono Saa Dawda wala munuñ cee wax lu bari nga ne ma amoon na jamono ñun amoon nañ the best civil service amoon na jamono structures yi development institutional structures yi yëpp mu ngi fa woon te mu ngi nekkoon structures yoo xam ne lu ñeneen daan naw la ci biti kon ñun fan lañ ko ñàkkee comme yow exemple si nga joxe exactly so da nga see comme ni yow loo jot a lim noonu yëpp dafa nekkoon infrastructure mu nga xam ne boo already dañ ko tegoon in place te mun noon dox 100% soo ñëwee si education system bi dafa nekkoon lu nga xam ne mooy dafa nekkoon under lu ñu ooyee muy merit based promotion da ngay pass nga dem nga fail nga repeat waaw mu neex la mu naxar la yaa xam nga ne ko borom alel mbaa nga ne ko baadoo la pass nga da ngay continuer fail nga da ngay dellu gannaaw especially moo nekk si grade 6 waaw mooy common entrance ñun loo tombé woon nañ ko suñu time xale daf laan tax time boo nga xam ne comme xale bi su nekkee grade 5 war a dem to grade 6 lépp loo ko sant du ko def apart from jànga ndax xam na ne su passutee dafa am pour toogaat mu repeat so das boobu nee na lu nga xam ne si boppam am na fu mu yaaxoo mooy tàmbu change si government demee bi am te yow loo jot a laaj yow foog na answer bi mu nañ ko link si Gambian bi dafa toll fu nga dafa nekk ku nga xam ne Mr Mbodj mun na ma start dara dem ba mu dem ba baax ñu génnee Mr Mbodj ñu ñëw ñu génne Mr Mbodj ñu def yëpp te ko boor ma commencé presse so continuité bi moo fa nekkul moo tax si boppam lu bëri mu dem ba yàqu independence bu njëkka danga ko laan séntu comme ni ñoo séntoo Tabaski ak weeru koor ahankay on the 15 on the 16 on the 17 on the 18 maa ngi fàttaliku uniforme ñetti fan waaw kawaas yu ees daala bu ees waaw bu nga mooy loolu soo da ngaa gisee comme ne waajal bi rek daf loon mel ni comme like it was a very important mbir ndek boobu dañ ko bàyyi woon nit ñi wax ne comme ne bii muy bés bu nga xam ne ñun ñëpp boobu leen moom suñu bopp yéen ñëpp ñëw leen Independence Stadium ngeen toog soldier yi ñu teral leen you see maaj cultural troops ñu ñëw Gambia National Cultural Troupe bi xam naa di nga si ñëw ñu ñëw toog perform ngoon mu nekk wàllum daw si président bi si suba si mu ñëw wax lu muy wax dégg la xañ na lu muy wax yow amul dat all the things nga xam ne mun nañoo wax ne comme ne loolu dégg la amoon na improvement waaye at least da nga leen mën a yëg sa bopp xam nga comme doomu adama yëg-yëg dafa baax si moom da nga laa gis bu njëkk comme ku jéekoo from Sincola mu dox ba Independence Stadium just pour fekkee independent waaw ngir lan la moom dañ leen ko moomaloon waaye léegi comme dina jëfandikoo nga gis ku dëkk Banjul mu dem Makati Square pour fekkee ji even independent because of lan ma gis na disconnection bu nekk si diggante muy bés bi ak li nga xam ne moo nekk muy Gambian bi si boppam soo kon foog naa kon suñu xoolee si jamono Jawara si li nga xam ne moom la fulale woon affaire yi independent ak jéem a bàyyi institution yu war a mën a liggéeyal seen bopp it was very 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 remarkable so loolu dafa nekk lu nga xam ne comme ne am na tuuti change si jamono Yaya Jammeh waaw si force juróom-ñaari atami waaye ñu dem ba si kam ñu daal di ko decentralize anam bu nga xam ne independent ñu bëri gisatuñ ko mu nekk independent waaye dafa nekk bés bu nga xam ne président bi
dafay dem toog wax lu ko neex dem from da mu ñibbiwaat waaw. leadership just to confirm li ngeen wax nii rek. amoon na time yaa ngi ne Gamtel. boobu interesting story la. ni mu ko amee sax dafa demoon France mu gis président Mitterrand. mu waxtaan ak moom ñu fi télécommunications ñu really ñoo ñu help pour ñu am Gamtel waaye bi ba Gamtel starté ba gars yi dem on ñu ngi amoon kuñ daan ooyee Bakary Ndiaye. seen head député mu ngi tuddoon Eliman Cham. After in the whole of African continent Gamtel was second only to South Africa. Wow, that was really incredible. Gamtel bi nekk di sox tey. Absolutely. waaye soo xamul ñaar ñun war nañoo gëstu ak suñu bopp. Absolutely. waaye nag añ push bon to 1994 but before that buñ romanticize the past. ñu bari nañ la wax ne fii foofu bari woon na am problems. gars yi léegi dañ daan accuse Sadaudu ne tekut seriously pour mu xeex corruption waaw. that was the talk of corruption dafa bari woon. mais amoon na times Sadaudu mu form a group assets recovery. asset management recovery. no asset management boobu afterward. before that Fafa Mbaye foog naa moo nekkoon the first head of that. because of xam nga rek. it was a bit of a problem moo taxoon mu form loolu. so there was a lot of that. so loolu moo doon build up resentment. so part of yooyu ñoo explain why 1994 xew. okay. it didn't happen in a vacuum. nekkoon ne dara xewul nga nekkoon ministre. nga ma nekk sa doom man tam ma ñëw jàng nekk mag jël sa place. yes am nga that sort of thing. waaye tam because Jawara ni meloon du ko doon encourage. waaye you're dealing with a whole culture moo tax gisal moom afterwards bi mu bàyyee lañ gis ne moom corrupted toon kenn mësuta produce evidence pour woon ñu ne sàcc na. yaa ngay gis kenn mësu gi mun a isil evidence ci yu mel noonu loolu moom satul nañ ko foog naa waaye yet ñi ko soraan ñëpp a ngi wax ne corruption ang fi rife woon mu ngi bari woon was all over the place. you see the post-colonial post-independent state naka la mel. foo naa ne perhaps these aspects are more gën a interesting to talk about su fekkee dañ bëgg a amee a productive a useful evaluation of li fi xew li ma mën a allow pour ma xalaat going forward. what went wrong? exactly. foog naa ne loolu is a very important question pour nga really mën a take stock te doo sentimental. doo simplistic. politicians si la ñoo dee sàcca that is too simplistic. loolu what do you mean by that? ngeen ma kii jàngut kii la jàngut. we've had PhDs. we've had ñoo xam ne jànguñ at all they were hardly literate. am nañ all sorts similar symptoms. why is that? so education rek ak moytu lan lañ mean by education. the PhD, the university professor can come and do loo xam ne understand la fu mu jógee. recently Guinea Alpha Condé gisal li fi cuune yi mu doon def. professor of history. yeah. highly educated man. why is that? so am na another level of discussion pour xam actually what's going on. waaye doo oversimplified ñu nañ de oversimplified moo tax ku nekk rek dafa dem ne mooy nekk président. you think that you can solve it. you having a laugh. da nga caaxaan dafa highly complex. so man dama foog ne perhaps léegi nii lañ war the is a celebration or reflect on. That's a diagnosis. What has really gone wrong? It's not just the politicians. It's a cultural one.
boobu nag duñ ko dee bugg a laal. dafa mel ni comme su ma la déggee dafa mel ni comme tey gars ñi ngi launch woon muy di national dialogue I think ñu fa nekkoon di leen agree with me ne comme frank wax ma fa amoon. nga wax sa xalaat loo foog ne moo went wrong in the country. towards yóbbu réew mi si kanam. te kon foog naa loolu baax na pour ñu war a mën a xool juróom fukki at ak juróom ñeneent nekkul lu ndaw boobu man waajuma juddu te léegi maa ngi 43 kon which means kon at least am na ñeneen ñu nga xam ne su nekkee comme ne all that area Gambia muntu moom boppam si affaire dunda bi kon foog naa war nañoo xool what went wrong ñu xoolante si bët wax ko luñ mun a rectifier ñu rectifier ko luñ munut ñu teg ko boor xool lan mooy ko solution bi si sottam bi mooy comme si ñu gën a mun a gaawee pour dundi askan bi ak lan leen foog na suñ ko defee si fukki at si kanam duñ depend on UN convention duñ depend on si dara waaye si lu nga xam ne mun nañ koo def réew mi lu ñu gën a sonal mooy dañoo sign yenn charter yu nga xam ne si boppam dafa nekk comme par exemple ñu ne agenda 2063 boobu si boppam waaye jot mais bi sax duñu fi fekk suñu ay doom la moo nekk waaye ndax am neen mécanismes yu nga xam ne moom la ñoo war a mën a teg tey soo xoolee comme affaire yi maalo affaire yi yeneen yu nga xam ne ñu yëpp tey loolu leen waroon def loolu waroon nañ koo jëmbat 20 years si gannaaw teg structure bi because soo xooloon mooy transition bi nga xam ne moo nekkoon si jamono Jawara with all those ministries yu nga xam ne moo nekk di dox léegi comme ñu ngi ko yaakaare woon daanaka amut gamtel seen infrastructure bi fine waaye when comes to productivity bi nga xam ne si boppam lu ñu war a mun a wane mu ngi war a ñëw pour liggéey xaalis melut noonu because fii tey ku nekk xam ne ni télécommunication ñu fi am ni yëpp ñu ngi jëlee feed from gamtel waaye tey ndax ñoom li ngay war a def li ngay war a am ñu ko am that's the point soo da ngaa gis ne comme ne affaire yi institution su nga xam ne moo nekk fii si biir réew mi dañ ko war a mun a def mu nekk lu nga xam ne dafay liggéey productively bu baax a baax pour nga gis ne nit ñi dañoo war a mun a achieve li nga xam ne moom lañu war a mun a ñu achieve man foog naa ne comme independent bi su président bi demoon ba di war a wax nekku ne mu dig ñu lu nga xam ne si boppam li ñoo war a mooy su ma ne ne tey moo ma gënal suma ganaari ëllëg waaw bala may dig lu war a am maybe in the next 10 years wax ma su ma fa jigee ko lan moo may war a mun a dimbale pour ma war a mun a achieve lu nga xam ne moom la war a achieve because ku nekk xam ne ni they need a drastical U-turn si every aspect bu nga xam ne moo nekk di am because suñu xoolee tey lu amoon tey rek si national dialogue bi di nga xam ne nit ñi bëgg a neen pour réew mi dem si kanam waaye ku nekkam ngay xalaat fan leen koy commencé te moom ndegam am na di political will foog naa independent bi nii pour nit yi war a mun a jot suñu bopp dëgg-dëgg suñu mbégte mu wax lan lañ war a mun a yaakaar ne mooy war a mun a transform si gis-gisi nit ñi si affaire independent. Absolutely. Fii nag really you're digging into question of leadership. ñun as Gambia lan lañ laan dama dee wax suma yeneen African friends yi ma ne leen soo moytuwul man small Gambia maa la ëpp experience am naa 30 years of West Africa at least ñëpp liñ agree woon ne we were among the best democracies. man dem naa through loolu ma pare ci ma amaat 22 years of moom moo the worst dictators ñoo am ma ne ko man am naa the very high am naa the very low so gis naa leadership ni mu dee ceeñee réew man to me these two things loolu la demonstrate the vital importance of leadership gis nga Jawara ni mu doon jéem a former institutions pour mu function ni mu waree function suñu waree njëriñ Yaya Jammeh ba mu ñëwee dëgg moom la téye rek smash dismember the whole thing redesign ko pour mu suit his own design. waaw I think waaye loolu nag mu ngi nekkoon si second third bu nga xam ne moom la dali nekk because duñ ko mën a wax ne ko ne comme ne moom xañ na dafa smash because wax dëgg moo neex yàlla nag am na transformation bu nga xam ne tam def na ko bu njëkk suma gars yi suñu war a jéekoo from Farafenni dañoo jóg fajar sol yu rëy yu tilim takka seen boppa bi ak si fii ni combo 8 o'clock si guddi. yow yaa ngi wax infrastructure. waaw maa ngi ñëw ngi wax si institutions. ok waaw gis nga ba mu take over. moom si institutions. by October xaw ma same lifin 8 of the most experienced permanent secretaries la retire.
That's true. Gambia munta afford lu mel noonu. The brains, the bureaucracy, the brains, loolu moo dee run things. That's true. But this is what I mean by yaa ngi subvert to your own personal agenda. That was really, perhaps there was goodwill. I think the power corrupted him. Perhaps there was goodwill, but they were naive, immature, ñu fogoon ne dañ jànga. They had no idea, no experience about anything. Fu mu nekk liñ xam. Immediately seen move si yëpp mu ngi demonstrate loo xam ne yaa ngi yaaxa. You see, you can take over, then nga build onto that. Li nga fogoon ne dafa yaaxu bu ko def. But now we've seen enough from Jana Commission, from TRRC. So let us not even go there. Waaye mu ngi laa woon ne benn nit rek mun naa subvert everything else. That's true. So the institutional building foofu la yaaxoo. Now duga nañ ci Barrow. So how am I going to use these two lessons? Ima hanga. Pour money, okay, how do we want to do it with Barrow to move on? Man, dama dey feel sorry for Barrow. I'll have to say this. Trop. In the sense ne, anga ku nekk rek, government, we have a way of just ñu point fingers. Ñun rarely ñu point finger we ne me. Why? We are the difficulty. Any institution, madam, any area, before nga am a simple service, well, for jaar nga génne ti ko xam ne amul really anything to do with the government. You see, ni jawara sofe. There is a culture. Maybe you understand when you want suñ bopp really, we're talking about independence, man, I tend to think this. So ñun dañ fogoon ne the problem is, once tubaab bi génn nañ rek, ñun ñu run things, we'll be okay, we'll be able to do it. That was the optimism. Yeah. But the reality now, it's like, we are subverting, you undermine the whole thing. Am nañu dee wax ne, gis nga suñ kër yi niñ mel. Dañ value generosity, ngay defar nit nga kind, kinship, sa family, and all of this, defalante favors, giving each other gifts. Gis nga the social norms. Yet, yaa ngi inherit from the colonialists political apparatus, this parliamentary democracy, xam nga ku nekk dafa vote ak institutions naka la war a mel. Mindset bi nga need pour boobu dox. Boobu it's moved by justice, fairness. So ñëwee suma raka nga suma whatever, I'm not going to give you a job. Fu ñaan ñu dem through rules. But you see how fii dafa interpenetrate. Wow. So you mix two worlds, we are hybrids. So we are trying to find our feet. Well, I'm not a pessimist. That's not a failure. It's a necessary phase of independence. dinañ jël short break ñu dellusi waat continuer waxtaan bi mbokk yi seen programme mu xew-xew la tey ñuy waxtaanee independence te xam nañ ne dimanche bi ñu digmal si Gambia dina commemorate li nga xamante ne mooy independence anniversary am kon ñu jël short break dellusi waat. yaa ko laajte Xew Xew jox la ko yokkute am na si suñ promo bu bees bii di suñu bundle mega promo léegi mun ngaa dugga si internet bi si noo ko buggee ak num gën a yombee jëndal suñ data bundle package boo bugga te nga am si wàññite bu màgg dialal star 303 # pour nga mun a jëfandikoo internet bi si network bu gën a yaatu jëndal 20 megabytes data bundle léegi si juróom-ñaari dërëm ak genn wàlla bu dul loolu nga jënda biga bundle lu dem ba 20 gigabytes waaw dégg nga ma 20 gigabytes data bundle ak suñ mega promo bundles bi mun ngaa jëfandikoo internet bi waxtaan si lu yàgga ñu jokkale la saa su ne fu ne pour am si lu leer mun ngaa call Xew Xew customer care si 111 Xew Xew ñoo xaali yoon bi ñeneen toppa lii dafa ànd ak sarta yuñ tëral. mbokk yi kon ñu fas yéene continuer ak yéen ci waxtaan bi gannaaw bu ñu dugalee koppar bi Mr Mbodj ñu continuer at waxtaan bi gestu nañ fiñ door bi ak si fii waaye it am na benn groupe boo xam ne groupe bu am solo la si society
te foog naa dina baax ñoom it ñu gestu liggéey bi nga xam ne ñoom it def nañ ko ci réew mi ñenn ci ñi nga xam ne ñu ngi seen biir te ñu ràññee woon leen ndax am na effort buñ def du ñàkk ne xëy na fàtte la waaye jigéen ñi Mr Mbodj ban wàll la gaay am ci lii ñan ci jigéen ñi nga xam ne tamit jigéen ñi Gambie ñu mën a fàttaliku tey especially suñoo màggal ba si independence absolutely fii dañ daan wax ne sikatuma nga ñu ngeen ne te 50 si a political party si start di ñëw daal so suñu weetu campagne ñi nga ñooñu absolutely jigéen dañ am li ñu daan ooyee yaayi compagnie parti bu nekk am na loolu so fii ba léegi sax ñëpp réalise nañ naka la jigéen ñi ñu important ba tey ñu ngi am yaay compagnie ñu ngi am women mobilizers ñu am women mobilizers and all of that waaye suñu weetu sun representation in decision-making bodies absolutely woefully in it fii sax kañ lañ njëkk a am ñu votal jigéen ci National Assembly for instance can you imagine ñu ngi am independence 65 1982 isn't it ñi Mansata Sané Bojang Kombo moom moo nekkoon was it Kombo North Kombo East something like that for now moom moo jëloon sax the former Vice President A.B. Njai. Wow. I think something like that. Why? Now, before then, Jawara trying to pull the nominate, mainly then nominate. Ninjaka try pull contest elections, then fail. Nungla was in 1968, just 3 years afterwards. Jawarangi nominated Kundan Oye Lucretia St. Clair Diouf. Wow, Lucretia Diouf. Exactly. Must ko nominate. So among the ñaar am na Kundan Oye Hannah Foster. Am na Kundan Oye Cecilia Davis. Ni must ñu win Banjul, is it Soldier Town? The Batters Town Council elections, and that was an election. You beat 8 gore, stuff like that. When allowed, the vote, even Augusta Mahoney, Augusta Jawara, wife Sadaura, first wife. Mom said, "I wonder why they could defeat." Afterwards, 1972, I'm not going down Oya Fatu Sonko. The how now I didn't could defeat. In 1982, like Jigen Minjaka win. Why still, I'm on Jigen minister. At 1985, Louis Njai. Tang on. I'm on enough time. Louis Njai, my sister Augusta. Jawara so ñoom ñaar sisters lañ Mahoney lañ sant le Sir John Mahoney moo nekkoon seen papa so jigéen ñi yii la ba afterwards nag dafa mel ni dañ leen daan use as token fii demoon nañ sa ba mel ni ñuy xalamiin jigéen nañoo def vice président dafa mel ni moo nekkoon Jammeh style ñu foog ne noonu laa demee so gis nga lii yëpp xam nañ ne social norms, social stuff, really, social ways of thinking, moo tax things mel ni mel. For a long time, politics really pull góor la. Waaw loolu la ngay gëmoon. Yes, so for a very long time ni nga gis ne jigéen ñi sax ñu bari ñoom ñoo la ko dee wax seen boppa. Jiitu leen rek ñu nekk seen gannaaw. Jiitu leen rek ñu nekk seen gannaaw. So this whole ideas of gender parity, it's really a new idea. So necessarily the fragile time. People are saying, you are in a hurry, why society do you work here like that? Still, the two tilimawani, mungfagis improvements, I'm on a time, I'm on more in there. So young gis improvements. Why system bimuna daw romba nit ñi fu mu jaar mu xaar nit ñi you know what I mean balaa any law mun a work nit ñi dañ faa egga so moo tax so am na so many laws mu ngi suñ bugg so duñ ko ever xool sax
because we are not like that. ñun meluñ noonu. waaw binduñ ko woon pour ñun. absolutely xam nga lii da ngaa evolve. yes, introduce the ideas, you do what you can do. waaye generational change. so we jox wax about attitudes ak yu mel ni about human psychology. it's a generational game. loolu la ñoo realize in suñ experience in post independence ba léegi ñee ne waaw moo tax ñëpp a ngi disappointed. God fail nañ ci lu nekk. it's just extraordinary. but failuñ de. it's just ne dafa mel ni ki nit ñi dañ underestimate on the scale of the problem. That's it. Expectations so yëpp a daanu. so to me su dee lii la du ma ne loolu moo bonde dama ne maybe my thinking about it was faulty. ok noo ko xelaatee woon. wow, more faulty. so which one is it? Is it the whole state, everything more fail? But fail according to what? Man amoon my expectations. Somebody else mun naa ñëw ne la maybe yow sa expectations dañ faulty. so which one do I go to? so man dama ñëw back to my expectations were faulty. so maa ngi rediagnose. li gars yi day wax recalibrate. foo jaar nga xalaataan mbir mi ndig bii moom dafa jéggi dayo ni ko gars yi daan waxee xam nga soo xoolee look around the world African bi lu nekk rek dañ la dee piti. waaw xam nga represent loo much. xam nga pour some of us daf ma dee bother. if you know what I mean. so katuma boo fa dëkkee for a long time. then dang dee waaru daal daf dee tax nga xalaataat sa dëkka in a way perhaps ñu fi nekk rek duñ ko xalaatee noonu. if you know what I mean. fii la ñu ngi laa wone yaa ngi loole miinu leen dara. amuloo culture amuloo lele. then nga xoolaat sa dëkk ni mel. man ñu ndekete mënuñoo wrong things. hang on. So you have the digger in your head, then you feel it more. Then you are like, wow, so what's wrong? Youngest started full Jama understand. Around your wars, in your hair corruption, are we special in this? We are not. We are not more corrupt than anybody else. What is stopping it? And to me, the genuine deep questions and therefore easy, our politicians then corrupt. That doesn't tell me anything. You're just telling me the state of your culture. waaw man fu ma bëgg a link ak yow foo nekk di wax rek mooy. fu na dafa baax pour ñu war a mun a am ñaar. nationalisme. patriotisme. ñaari component lu nga xam ne. yeneen réew yu développé yëpp loolu moo tax ñu développe. mooy man den ma fay pour ma liggéey. damaa liggéey according to lu nga xam ne loolu leen ma sant. du ma yokk du ma wàññi du ma jël du ma def dara mooy bugg a sa réew. patriotisme mooy nga góom ni suma réew mooy force. dëgg la luñ ma jox mutut waaye naa meeg soo lu ndaw lu nga xam ne moom laa am ma continuer ma jox par exemple Amérique mosuma faa dem nag lu ma wax ni yëpp mi bi jos lu ma jot a réer la si yenn place yi di nga toog nga gis kenn ku nga xam ne miinu loo ko si benn area nga def naka su dul noonu moo xam ndax dafa yàq mbaa nga def leneen nga toog nga boole ko with the authorities ñu ñëw investigate su defee lu ay mbaa mu nar a yàq dara spécial mu nekk affaire réew mi kooku dañ ko faa jëlee dugal ngir yow yaa ko gis waaye fu ñu toll jamono ji moo tax dina xaw a métti lool si président Barrow because du mun a àgg si yëpp waaye daf lay wóolu mu appoint la nga nekk si benn place with the belief ne di nga war a mun a joxe maximum representation si li nga xam ne moom mooy xew si suuf ndekte da ngaa gis ne comme ne yaa nekk di bridge from the layman to the secretary permanent secretary minister ba si moom kon mu ngi mel ni comme transformation bu nga xam ne already am nañ ko from 2017 foog naa suñu demoon ba di war a xool affaire independent jëro sax ñu dem ba back to 1965 nen mun nañ ko yóbbu si gannaaw xool luñ jot a mun a jàngee si time Jawara mu dem time Yaya Jammeh mu dem how far are we ndax institution su nga xam ne moom leen bil mu nga dem comme ni war a mun a demee foofu la nationalisme di ñëwee nga xam ne nit ki na mën a gëm ne ok man dama war a méeg soo bi ko tey soo xoolee tey léegoo-léegi muy alali réew bu nga xam ne mu nga nekk di yàqu fii si biir réew yi gam te fekk yow xaj na teyeef la mbaa nasax la mbaa nu mu tudde moo ko waral
wax dëgg yàlla loolu si boppam dafa bari in all the aspect wax nga ko fi da nga soxla benn document nga dem si office bu nga xam ne waruloo fay dara te nen sa àq la pour nga am ko waaye da nga dem ba mujjee fedo boo fay doo si jot te sooy compter soo génnee si biti nga compter 10 people ñoo tase mais bi fooy ñoo amee ID card ñoo amee birth certificate ñu ba ñuy wax mooy dama try ba soona dematuma kii wax na ok man dama try ba soona utatuma te loolu dafa nekk lu nga xam ne sa right la pour nga war a mën a am kayitu juddu am ID card am passeport soo amee 18 years dem si kaw soo da ngaa gis ne comme ne foog naa dafa baax pour ñu war a mën a def a varam lifin check up ñu war a mën a yëngal nga xam ne at least independence demee ba duñ war a dem ba di ko war a mën a ñëw pour màggal di nga wax ne comme ne ok dama jéekoo from benn place dem si beneen place bi ko tey soo suñ toog fii ba di jéem a nekk di wax bu njëkk a télévision bëri wu doon amu doon sax la ñoo mën a wax ba taamu yaa jëma ñëw mu xaw a ñëw pour am ñu dem ba jamono télé mu bëri ba nga xam ne comme ne léegi social media mu jëm ko compliment suñ demee ba di war a mun a célébrer si affaire yi jëm ko communication di nga mun a xooli transition from analog to digital dem ba si social media the same thing fu na lu ne war a mun a xoolee the independence of the country nga xam ne comme ne dañoo mun a wax ne comme ne jógee ko neen fii leen dem waaye foog naa ñaari point yooyu noonu baax na lool pour ñu jëm ko war a mun a inculcate si civic education nga xam ne si wàllum jàng mi xale bu ndaw bu nekk grade 6 7 8 bal ma àgga 12 ne mun a gumal boppam ne suma country first because su nekkee xale ñoo nekk magi ëllëg te loolu leen gëm ñun loolu la ñu loon wax ci bisu tamit xale yéen a nekk magi ëllëg soo yéen a nekk pala waaye ba léegi saguñu lan mooy li fi soo da ngaa gis ne dafa baax pour xale bi nga jàngal ko moo mun a gëm boppam ne ok man digga maa nekk magi ëllëg si réew bu nga xam ne maa ko war a ñëw pour amee ko suma bopp war a gëm ne suma réew moo ma war a gënal everything lu nga xam ne moom laa war a nekk di am su amutee rek c'est problème bi ko tey lu moo tax most of the government institutions yi nga xam ne moo war a fii di populace nekku di dox soo xoolee si transportation bi waaw xam naa da nga bëgg a dugg si yaa ngi rëy waaye Banjul ok soo xoolee si transportation bi it's a problème soo ñëwee agriculture it's a problème foofu la PhD yi gën a bëri le docteur si suma gars yi soo xoolee si affaire yi health waxi noppi nga ñëw si affaire yi fisheries waxi noppi nga ñëw si affaire yi forestry bëriwuñ sax amuñ sax yenn forest I can say ak all those things yu nga xam ne mu ngi am waaye mënuñoo yiil some effort because of lan na mooy ñàkk a am muy nationalisme bi si sa biir xol pour nga war a mun a mixu yaa ngi war a mun a def despite ne luñ laa fay dafa tuuti ku nekk xam ne ne salaire Gambie when it comes to the civil service baaxut noonu waaye gor moom suñ la joxee rek jox neen la agreement la between yow yàlla ak sa béréb bi liggéeykaay pour nga def sa réew waaw so loolu dafa am solo pour ñu war ko mun a emphasize nga xam ne independence su demee ba di war a jotaat di nga mën a xam lan ngaa war a mën a pour jéem a reflect. Absolutely. The new man yaa ngi wax all of these things rek maa ngi fàttali ko ni gars yi daan debate gis nga yaa ngi njëkka door rek am USA am the patriotism nationalism and the bit gis nga fii waaw léegi mën nañoo compare waaye ni nga gis ne pour the sake of analysis different vocabulary la xam nga ñoom Europeans bi ñoo dem ñu ngi dem all sorts of culture ñi Irish ñi Scottish whatever ñu build up ñoom seen identity is political the US the flag the constitution there's so much law into everything you go to the courts ni xuloo su amee salutal the flag rek nekk nga ko ñun nag man dama xala complexe ñun dañ xala complexe ñun ku nekk sa first situation mooy yore Wolof or Mandinka or Pula or whatever that's your first embedding then ñu isilaat la another circle ñuy ooyee the Gambia that's an interesting one so ñun suñ identity very constitution of our culture suñ society dafa radically different so why now suma xoolee Barrow xam nga ñu ngi ko waxtaan in the context of Jammeh and President Jawara isn't it moom mooy the third ñëw na quite evidently gis nga a massive difference nobody would say it open the space up fine you may disagree with his policies and all of that why I'm going to platform to complain about it I think that is absolutely significant li fay dem on so and you bëri change waaye tamit da nga am pour realize ne
just as bi Jammeh take over dafa amoon pour liggéey ak di bureaucracy bi fi Jawara bàyyi at least for a while. Now Barrow ñu take over. Sorry to say, dafa am pour liggéey with the bureaucracy of APRC bi fi bàyyi more all pervasive. It's all over the place. You simply cannot come and sack people. This is such a gradual process for another identity. Just as under Jawara, a certain identity of Gambia emerged, the smiling cause, oh, they are so democratic. Wow. Under Jammeh, a new identity or dictatorship there. You cannot say anything, Dara and all of that. Now, Barrow will have to make his mark. He's in the process. Lala produce in the end, man, I do not know. What has he learned? Man daal li ma learn daal direction bi dëkk bi di dem dafa very much depend on the leader. It's absolutely yow yaay set the tone. Institutions si nekkoon di dox really nañ waree da and we all know it is true. Xar bi fi nga ko takkee nga lekkee. This is how we do public institutions. Moo taxoon ma ne la am nañu dee complain ne national am nañu dee complain ne social norms yi nga xam ne in the social realm is a good thing. te xam nga nit ki dañ gëm ne dañ xaalis dañ gëm stuff like that waaye yooyu nga yóbbu into the public realm ci loo xam ne considerations yooyu dafa tax loolu du work properly dafa dysfunctional. Patronage politics. Moo dee yaax ñu bari naka la ñu move away from patronage politics. For me, that's really li war a nekk the challenge mooy the biggest enemy. Wow. Te yow as a president soo moytuwut ñi la surround they wouldn't want to rock the boat. No. They will tell you one thing. Loo xam ne dafa wrong sax xam nga it's good nga am koo xam ne daf they critical about li nga wax. But when you have yes men around you, a president is always vulnerable. And we all know naka la de demee ëllëg si biir maybe you lose power ñu la surrounded dañoo jump ship rek join beneen bi ñëwaat toog. So waaye am na nooy setee di tone gaa yi xam ne you have to deliver or you leave. Yes? Xam nañ suñ issue si fu mu nekk what's going on. That organizational ability wàññi waste yu simple yu mel nii la de ba pare ñëw nag ni ko Thomas Sankara waxee mu ne every leader soo bëggee nekk reformer nga mën a changes you have to be a bit crazy. He was quite interested that Sankara would talk like that. But that's it. All these great reformers soo laajee ñi doon liggéey ñoom dañ laa ne hey waaye kii moo métti. That's how it is. Yeah. Boy ñu am suñ CEO kii moo métti. But that is how you build things. You know what I mean? So ñu ngi xool ñu ngi gis how. Unfortunately waxtu xooj nañu Bibi Mr Boj waxtaan bi neex na waaye ñu ma xamal ne waxtu xooj nañu. Hopefully daal dinañ ci amaat beneen waxtaan. ndax lii am na solo ñuy fàttaliku. waaye ñu tàggatoo rek di jaajëfal ñi nga xam ne. ñoo ñu doon toppatee ci programme bi Bibi. di ci bàyyi xel Bousso. Creation na moom moo ñu dee solal ci programme bi waaye Mr Mbodj rafetlu nañ sa teewaay. rafetlu nañ sa waxtaan bi nga xam ne lañ am te ak yow di ñaan yàlla rek ngeen fee yàgga. amiin yaa rabbi. incha allah kon Bibi waxtu xooj nañu. waaw su mayee di wax Gambia liñ fi jot a wax yëpp intérêt yi réew mi moo ñu tax a wax. waxoon pour suñ coobare bopp waxoon tam pour li nga xam ne moo ko pour ngaañ kenn den foog ne baax na pour ñu war a mun a xool because kii wax na ne nekkul celebration but commemoration. so ñaari words la nga xam ne nekkul benn te kon foog naa baax na pour ñu war a mun a xam sooy màggal looy màggal ak la nga bëgg a ñëw pour am pour nga màggal ko ëllëg kon mu ngi mel ni comme loolu la leen si bon a wax di wax ne happy independent anniversary képp ku nekk Gambian yàlla nañ ko yàgg a fekk ay at yu bari te lépp ñu si yéene ñu def ko Bousso Creation moom moo si ñaaroon jërëjëf Mr Mbodj ñu ngi rafetlu sa teewaay kon Bibi jërëjëf mbokk yi bi beneen àjjuma incha allah jërë ngeen jëf